In this part, we shall discuss about cross product, or rather we can say vector product of two vectors. So this is helpful for class 12 diploma students as well as JEE Main and WBJEE aspirants. So how to define the vector product of two vectors or cross product of two vectors, and how to denote it. Okay, so let A and B two vectors. Let A and B be two vectors, and theta be the angle between them. That means that is given to you, this is your A vector and this is your B vector in this direction, and theta, we consider here theta is the anti-clockwise direction and this is A vector and B vector, and theta is the angle between A and B. And now A cross B, so the angle between A cross B, this cross not a multiplication, this is a cross vector notation, A cross B, that gives another vector. In the previous classes or previous lectures, we have done the dot product. So any two vectors are given to you, then the dot product of that two vectors will give the scalar quantity. Okay, that is a number after if you take the dot product of two vectors. But here, if you cross product of the two vectors, you always get a vector. Clear? So the definition is that if A and B, A cross B equals to modulus of A, modulus of B, and angle, sine of angle between them. So this is the scalar quantity till now. So, and n cap vector. What is n cap vector? So here we consider the right-handed screw system, and A cross B means A rotate towards B anti-clockwise direction. So the n cap is the unit vector. N cap is the unit vector perpendicular to both A and B. So what is the direction of A cross B? You can say the direction of A cross B is perpendicular direction to both A and B. Another way you can say the direction of A cross B is perpendicular to the plane, that means perpendicular to the board which contains the vectors A and B. So that means the direction of A and B, say in this direction. Okay, so along this pen direction, তার মানে কি পেন এই সমতলের উল্লম্ব দিকে যে ডিরেকশনটা সেটা হচ্ছে আমার n ক্যাপ। তো এটা তো আমরা টু ডাইমেনশন প্লেন, আমি তো সেটাকে ভালোভাবে দেখাতে পারবো না, সেই জন্য আমি একটা ডটেড লাইন দিয়ে দিচ্ছি। সো দ্যাট ইজ পারপেন্ডিকুলার টু both A and B. N cap is the direction of n cap. The n cap is the unit vector. Is the unit vector perpendicular to both vectors A and B, or that is you can say the direction of n cap, the direction, okay, n cap is the unit vector perpendicular, the direction of n cap is perpendicular to the plane, perpendicular to the plane is perpendicular to the plane which contains A and B. তার মানে n ক্যাপটা হচ্ছে সেই ভেক্টরের পারপেন্ডিকুলার
যে বা সেই সমতলের উপর লম্ব যে সমতলটি এ এবং বি ভেক্টরকে ধরে রেখেছে। ক্লিয়ার? তার মানে এই বোর্ডটা যদি এ এবং বি ভেক্টর, এবং আমি এখানে বারবার বলছি দিস ইজ এ রাইট হ্যান্ডেড সিস্টেম স্ক্রু, দ্যাট মিনস যদি স্ক্রুটা হয় তাহলে এন ক্যাপ হচ্ছে পজিটিভ, যদি উল্টো দিক দিয়ে রোটেট করে মানে বিটাকে যদি এর দিকে চলে আসে, আমি যদি রোটেশনটা উল্টো করা হতো বি ক্রস এ, সো বি ক্রস এ যদি হতো, আমরা যদি বার করতাম, সো দ্য বাই ডেফিনেশন মড বি মড এ সাইন থিটা, এবং হোয়াট ইজ দ্য ডিরেকশন অফ এন ক্যাপ, অফকোর্স এই সমতলের পারপেন্ডিকুলার দিকে যদি বাইরের দিকে থাকে, যদি স্ক্রুটাকে আমরা যদি এরকম ভাবে ঘোরাই তাহলে দেখবে রাইট হ্যান্ড সিস্টেম যে স্ক্রুটা আমরা যদি এরকম ভাবে রোটেট করে দেখবে স্ক্রুটা বাইরের দিকে বেরিয়ে আসে। স্ক্রুটাকে যদি তুমি টাইট দিতে চাও তার মানে এরকম রোটেট করো, যদি মানে স্ক্রুটাকে তুমি যত অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে ঘোরাবে বা রাইট হ্যান্ডেড সিস্টেম স্ক্রুটাকে যদি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন যদি ঘোরাও তাহলে স্ক্রুটা বাইরের দিকে বেরিয়ে চলে আসে। বা তুমি একটা পটেটো নেবে, আলু নেবে, আলুতে তুমি যদি স্ক্রুটা ঘোরাও তাহলে দেখবে সেটা। উল্টোটা যদি করি, যে স্ক্রুটাকে আমি যদি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে ঘোরাই তাহলে স্ক্রুটা ভিতরের দিকে ঢুকে যাবে, মানে স্ক্রুটা টাইট হয়ে যায়, তার মানে কি বোর্ডের পেছন দিকে চলে যায়। তার মানে এইটা যদি আমি বাইরের দিকটাকে যদি পজিটিভ এন ক্যাপ ধরি তাহলে উল্টো দিকটাকে জাস্ট বিপরীত দিকে নেগেটিভ এন ক্যাপ। তাহলে বি ক্রস এ হচ্ছে মড বি মড এ অ্যাকর্ডিং টু দিস ডিরেকশন, দ্যাট ইজ মাইনাস এন ক্যাপ, মাইনাস এন ক্যাপ। তো আমি এখানে অ্যারোটা দিচ্ছি এখানে, এবং এন ক্যাপ এই দিকে হচ্ছে মাইনাস এন ক্যাপ। ক্লিয়ার? তাহলে যে ইউনিট ভেক্টর, আমি বোর্ডের যেহেতু 2 ডাইমেনশন এটা পিকচার, সেই জন্য 2 ডাইমেনশনে আমার পক্ষে পসিবল নয় যে বোর্ডের এই পাশটা এবং ওই পাশটা ছবি আঁকা, তো সেই জন্য আমি ডটেড লাইন দিয়ে দেখাচ্ছি। তাহলে ইউনিট ভেক্টর সবসময় পারপেন্ডিকুলার, সেটা পজিটিভ বা নেগেটিভ, টুয়ার্ডস দ্য প্লেন বা আপওয়ার্ড দ্য প্লেন, আউটওয়ার্ড দ্য প্লেন। আউটওয়ার্ড দ্য প্লেন হলে হচ্ছে পজিটিভ ডিরেকশন, টুয়ার্ডস দ্য প্লেন হচ্ছে নেগেটিভ ডিরেকশন। তুমি সবসময় একটা স্ক্রুর কথা ভাববে, স্ক্রুটাকে তুমি যদি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘোরাও তাহলে স্ক্রুটা কি হবে? খুলবে, তাই না? আর সরি, স্ক্রুটা যদি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘোরাই তাহলে স্ক্রুটা খুলবে, মানে স্ক্রুর মাথাটা বাইরের দিকে চলে আসবে। আর যদি ক্লকওয়াইজ স্ক্রুটা ঘোরাও, যে কোনো একটা সিস্টেম, রাইট হ্যান্ডেড স্ক্রু, নট লেফট হ্যান্ডেড, নাও সেটাকে যদি ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরাও তাহলে স্ক্রুটা ভিতরের দিকে চলে যাবে, ইনওয়ার্ড ডিরেকশনে চলে যাবে। ওকে, সো ক্রস প্রোডাক্ট সামটাইমস ইট ইজ কল্ড আউটার প্রোডাক্ট। আমি এখানে ব্র্যাকেটে লিখে রাখছি আউটার প্রোডাক্ট। কেন আউটার প্রোডাক্ট বলা হয়? আউটার প্রোডাক্ট এই কারণে বলা হয় যে আমি যে দুটো ভেক্টরকে যে সমতলের উপর ক্রস প্রোডাক্ট নিচ্ছি, ধরো যে প্লেনের উপরে দুটো ভেক্টরকে ক্রস প্রোডাক্ট নেওয়া হচ্ছে, সেই ক্রস প্রোডাক্টের ডিরেকশন, দ্যাট মিন্স দ্য এ ক্রস বি, এটাই তো এই ডিরেকশনটা বেসিক্যালি এন ক্যাপের ডিরেকশনের সঙ্গেই সমান। এই এ ক্রস বি ডিরেকশন বা অভিমুখ বা সেন্স, সেটা ওই সমতলের বাইরে চলে আসে। সো দ্যাট ইজ কল্ড দ্য আউট, দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ কল্ড আউটার প্রোডাক্ট। তাহলে আউটার প্রোডাক্ট নামে একটা মিনিং আছে। তাহলে আউটার প্রোডাক্টের নামটা কি? যেহেতু এন ক্যাপ বা এ ক্রস বি এর ডিরেকশনটা বোর্ডে ওই সমতলের বাইরের দিকে চলে আসে, উল্লম্ব দিকে থাকে। ওকে, তাহলে বেসিক্যালি আমরা যেটা শিখেছিলাম যে ডট প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে, জাস্ট কম্পারিজন উইথ দ্য ডট প্রোডাক্ট ইজ এ স্কেলার কোয়ান্টিটি এ ডট বি। যদি কেউ ডিফারেন্সিয়েশন টানতে বলে বা তাদের মধ্যে পার্থক্য কি, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ডট এন্ড ক্রস? So after the dot products of two vector, you always get scalar quantity. But if you take the cross product of the two vectors, you always get a vector quantity. But A dot B and B dot A both are equal because they hold the commutative law. And you clearly see that A cross B and B cross A, you can say minus mod B mod A sin theta n cap. That means minus A cross B. Am I right? Minus A cross B. B cross A and A cross B both are not equal. So this is the first property, is that cross product is not commutative.
cross product is not commutative. Remind it, A cross B not equal to B cross A. So what is the B cross A equals to minus A cross B. তাহলে properties of cross product আমরা টুকটুক করে লিখে ফেলবো। আমি ইরেজ করে দিই এই পার্টটা। ওকে, okay, properties of cross product. Properties of cross product. Okay, so first property, cross product is not commutative. Is not commutative. Is not commutative. That is, A cross B not equals to B cross A. And anyone ask you the question, what is the relation between A cross B and B cross A? So you have to write down here, B cross A equals to minus of A cross B. Clear? And what is the definition of the cross product? I am writing here A cross B equals to mod A mod B sin theta n cap. বারবার এটাকে আমি করছি, n cap is the unit vector, n cap is unit vector perpendicular to both A and B. This is vital point. Perpendicular to both A and B. এটা লিখে রাখাটা জরুরি। আমরা এটাকে কম্পেয়ার করে করব। A cross B equals to not equals to B cross A, that means B cross A equals to minus A cross B. Number 2, cross product does not follow or do not follow associative law. What is associative law? What is associative law? That means A cross B cross C. This is the associative law. Not equals to A cross B cross C. But in dot product it holds. Dot product কি ছিল? A dot B dot C equals to A dot B dot C. It holds. What is the difference between dot and cross? In the dot product, A dot B equals to B dot A. This is commutative. তোমরা আবার ভুলিয়ে ফেলো না, এটাকে আমি সার্কেল করছি, এটাকে একটা বক্স করে দিচ্ছি, মানে দেয়ার ডিফারেন্স বিটুইন ডট এন্ড ক্রস, যেহেতু আমরা ডট প্রোডাক্টটা অলরেডি শিখেছি। নাম্বার 3, ক্রস প্রোডাক্ট হোল্ডস ডিস্ট্রিবিউটিভ ল। ক্রস প্রোডাক্ট follow distributive law. অ্যাসোসিয়েটিভ মানে বিনিময়যোগ্য, ডিস্ট্রিবিউটিভ মানে বাংলায় এটাকে বলা হয় বন্টনযোগ্য। দ্যাট মিন্স A plus B cross C, that is A cross C plus B cross C vector. Okay, clear? A and B, if the two vectors are parallel, so what is the angle between them? Of course theta equals to 0. এখানে আমি একটু জাস্ট সিম্পলিফিকেশন করছি। if theta equals to 0, then A cross B equals to mod A mod B sin 0 n cap. What is the value of sin 0? That is 0. So A cross B equals to 0. And now we interpret it.
So any two vectors are given to you and the vectors are parallel to each other. What is the angle between them? Of course, the angle between them is 0. And angle between them is 0, then their cross product is 0. So that is the condition of parallelism. So when A and B, two vectors are parallel, A and B are parallel if A cross B equals to 0. So any two vectors are given to you and check it, this is parallel or not. Then you calculate A cross B. If A cross B is 0, then you can easily say vectors are parallel to each other. Another property is that you know that so some constant m into A vector cross n into B vector, where m and n are purely scalar quantities, so that gives m into n A cross B. Just scalarটা বাইরে চলে আসবে, বা in case n A vector cross m into B vector, this is a trivial case. Okay, so cross products do not follow commutative law. Cross product do not follow associative law. All holds in commutative in dot product, but cross product follow distributive law. Two vectors are parallel if and only if A cross B equals to 0 and MA cross NB vector, that is MN cross A cross B, that is you can say NA cross MB. That is the properties of the cross product. Clear? Of course, তাহলে two vectors are coincide. That means what is A cross A? Of course, A cross A equals to 0 vector বা 0 only. A cross A. That means two vectors are coincide মানে দুটো ভেক্টর পরস্পরের সমপতিত হয়েছে, সমাপতিত হওয়ার ফলস্বরূপ তাদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 0, তাহলে A cross A equals to mod A square sin theta sin 0 n cap, that is A cross A equals to 0. So দুটো সেম ভেক্টরের ক্রস প্রোডাক্ট is always 0. তো বেসিক্যালি আমরা যে ইউনিট ভেক্টরটা জানি, let I cap j cap k cap be unit vectors. This is well known to us, unit vectors along x, y and z axis respectively. Okay, and what is I cap cross I cap? Both are same vector, that is 0. J cap cross J cap, that is also 0, angle between them. K cross K, that is also 0. So I cross I is 0, J cross J is 0, K cross K is 0. But in dot product, I dot I equals to 1, Z dot Z equals to 1, K dot K equals to 1. That is hold for dot product. In the cross product, I cross I 0, J cross J 0, K cross K 0. So what about I cross J? What about J cross K? What about K cross I? Okay, J cross K, K cross I, or উল্টোটা J cross I, তাহলে I cross J মানে তো J cross I মাইনাস করে দেওয়া যাবে, সেটা নিয়ে আমার কাছে খুব একটা লিস্ট বলা। আমরা এটাকে মনে রাখার জন্য একটা সার্কেল ড্র করব। ওকে, সো দিস ইজ I, দিস ইজ J K। আমরা যেহেতু অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন ভাবছি, আমরা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজই ভাববো, এই দিক দিয়ে করবো। শুধু স্টার্ট করবো I দিয়ে, I ক্রস J, রিমেন পার্টটা কি পড়ে আছে K, J ক্রস K, রিমেনিং পার্টটা I, K cross I, that is K cross I, that is J vector. Clear? I cross J, that is K cap, I cross J, কারণ I cross J মানে কি
এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ যে সমতলে আছে সেই সমতলের উল্লম্ব দিকটা কি? অফকোর্স জেড অ্যাক্সিস, পজিটিভ ডিরেকশন অফ কে ক্যাপ। সিমিলারলি জে ক্রস কে, দ্যাট ইজ ওয়াই জেড প্লেনের উল্লম্ব দিকে কে আছে? এক্স অক্ষ। এক্স জেড প্লেন তার পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশনে কে আছে? ওয়াই অ্যাক্সিস। সো ক্লিয়ার, জিওমেট্রিক্যালি দিস ইজ অলসো ক্লিয়ার টু ইউ। তাহলে আই ক্রস জে, জে ক্রস কে, হোয়াট অ্যাবাউট জে ক্রস আই? Of course, j cross I equals to, you can say, minus I cross j, that is minus k cap. K cross j, that is minus j cross k. So j cross k, that is minus I cap. And k cross I cross k, that's equals to minus k cross I. So that is minus j cap. Okay. So another way you can remind it, if I take the cross product I j k and I cap j cap k cap and I cross I, that is 0, I cross j, that is k cap, I cross k that is minus j cap, j cross I, that is minus k cap, j cross j, that is 0, j cross k, that is minus I cap, k cross I, that is j cap, k cross j, that is I cap, k cross j, that is I cap, minus I cap, and j cross k, that is I cap. Okay, and k cross k equals to 0. তাহলে এটা একটা হচ্ছে কি বলতো, এটা একটা স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স। যদিও আমরা স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স এই পার্টগুলো আমরা শিখিনি, আমরা আগামী দিনে শিখব। তো দিস ইজ এ ডায়াগোনাল এলিমেন্টস 0 এবং অফ ডায়াগোনাল এলিমেন্টস আর ইকুয়াল ম্যাগনিটিউড বাট অপোজিট সাইন, k cap minus k cap, j cap minus j cap, I minus I. Okay, so this is the skew symmetric matrix. তো বেসিক্যালি আমরা ক্যালকুলেট করতে শিখে গেলাম I ক্রস J, J ক্রস K, এইগুলো যদি আমি জেনে ফেলি তাহলে কিন্তু আমার যে কোনো দুটো ভেক্টর যা রেক্ট্যাঙ্গুলার রিপ্রেজেন্টেশন বা রেজোলিউশন থাকলে সেই দুটো ভেক্টরের আমরা ক্রস প্রোডাক্ট ইজিলি বার করতে পারবো। ওকে, তো I ক্রস J, J ক্রস K, K ক্রস, আমরা এই সার্কেলটা মনে রাখবো। ওকে, তো ইরেজ করে দিই, আমরা দুটো ভেক্টর কিভাবে ক্রস প্রোডাক্ট বার করব সেটা আমরা দেখি। Let A, that is A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap, and B vector equals to B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap. B2 vectors. So we have to calculate here A cross B. How to calculate it? So A cross B, just simply calculation. A cross B, that is A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap cross B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap. Okay. So now A cross B equals to, just to use the distributive law, A1 cross B1 plus আছে A1 B1, this is scalar quantity I cross I, A1 B2 plus A1 B2 I cross J, A1 B3 plus A1 B3 I cross K cap. A1 এর পুরো কাজটা কমপ্লিট। নেক্সট A2 J cross A2 into B1 plus A2 into B1 J cross I, A2 into B2 plus A2 into B2 J cross J, A2 into B3
A2 into B3 J cross K. Next A3 part. A3 B1 K cross I cap, K cap cross I cap. A3 plus B2, A3 into B2 K cap cross J cap plus A3 into B3 K cap cross K cap. Okay? K cap. Clear? তো দেখো এই পার্টগুলো I cross I, J cross J and K cross K is 0. This part will 0. Okay, this is 0. কারণ I cross I, J cross J, K cross K is 0. এখন আমরা প্রত্যেকটাকে ক্রস প্রোডাক্টটাকে আমরা একটা ইউনিট ভেক্টরে বসিয়ে দেবো, রিপ্লেস করব। সো সিম্পলিফাই যদি করি A cross B equals to A1 B2. What is I cross J? I cross J, that is K cap. A1 B3 I cross K উল্টো দিকে চলে যাচ্ছে, তার মানে কি থাকবে? I cross K হলে মাইনাস J, সো মাইনাস A1 B3. ওকে, A1 B3 মাইনাস J cap বসিয়ে দিয়া। ওকে, A2 B1 plus A2 B1 J cross I, that is উল্টো দিকে যাচ্ছে, J cross I, আমার ডিরেকশনটা এই দিকে, আমি ক্লকওয়াইজ চলে যাচ্ছি, তার মানে মাইনাস K cap। এটা তো 0, এটা নিয়ে আর লিখবো না। এ প্লাস A2 B3 J cross K, same direction, J cross K, that is I cap। A3 B1 plus A3 B1 K cross I, same direction, so K cross I, এটাকে মুছে দিলে তাহলে J পড়ে থাকবে J cap। K cross J, that is উল্টো direction, reverse direction, K cross J, that is R, minus I, so plus A3 B2 minus I cap. Okay, so and K cross K is 0. এইভাবে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি। So A cross B equals to আমরা I cap, J cap, K cap এর কোএফিশিয়েন্ট গুলো লিখতে থাকি। So A2 B3 minus A3 B2 into I cap plus J cap এর কোএফিশিয়েন্ট A3 B1 minus A1 B3 J cap plus A1 B2 minus A2 B1 K cap। আইদার তুমি ফর্মুলা আকারে মনে রাখতে পারো অথবা এটাকে মেমোরাইজ করতে পারো। সো A cross B equals to A2 B3 minus A3 B2 into I cap plus A3 B1 minus A1 B3 into J cap plus A1 B2 minus A2 B1 into K cap। জাস্ট সিম্পলি আমরা ক্যালকুলেশন করেছি, জাস্ট ক্রস প্রোডাক্টের প্রপার্টি গুলো ব্যবহার করেছি। তো বেসিক্যালি এইটাকে আমরা একটা এক্সপ্রেশন লিখতে পারি I cap, J cap, K cap, A1 B1 A1 A2 A3 B1 B2 B3। ডিপ্লোমা যারা স্টুডেন্ট তারা হয়তো ডিটারমিনেন্টটা জানো না, যারা 12 এর স্টুডেন্ট অথবা WBJEE মেন তারা কিন্তু ডিটারমিনেন্টটা জানো, তাদের কাছে এটা সুবিধা। তবুও যারা জানো না ডিটারমিনেন্ট, তাদেরকে একটু বলি যে এই বেসিক্যালি এই কোয়ান্টিটিটা সেম কোয়ান্টিটি রিপ্রেজেন্ট করবে। জাস্ট আমরা একটু ক্যালকুলেট করি কিভাবে ডিটারমিনেন্টটা ক্যালকুলেট করতে হয়। ডিটারমিনেন্ট ক্যালকুলেট হচ্ছে এক্সপ্যান্ডিং উইথ দ্য এলিমেন্টস অফ ফার্স্ট রো। আমরা জাস্ট যে কোনো ডিটারমিনেন্ট একটা ক্যালকুলেট করতে শিখি, I cap, J cap, জাস্ট ক্যালকুলেট করছি, আমি ওখানে লিখছি না A1 A2 A3 B1 B2 B3 কিভাবে ক্যালকুলেট করব। আমরা ফার্স্ট রো বরাবর এলিমেন্ট নেব। সো I cap, ওকে, I cap, এই I cap এর বরাবর এইগুলোকে বলা হয় রো, তিনটে রো তিনটে কলাম, 3 rows 3 columns, 1 2 3 rows 1 2 3 columns. So we will expand with the elements of first row. So if I take I cap, so you erase the first row
and first column, so you will get A2 A3 B2 B3. Okay, তাহলে I cap into এই পোরশনটা, এই রো এই কলামটাকে আমি ইরেজ করে দিলাম, মনে মনে ইরেজ করে দিলাম, মাইনাস জে ক্যাপ ইনটু মাইনাস জে ক্যাপ ইনটু, তাহলে ঠিক এই কলাম এবং এই ওই বরাবর ফার্স্ট রো যদি আমি ইরেজ করে দিই তাহলে কি পড়ে থাকবে A1 B1 A3 B3, A1 B1 A3 B3 প্লাস কে ক্যাপ, দেখ এখানে একটা মাইনাস আর প্লাস, প্লাস মাইনাস প্লাস কে ক্যাপ, এই কলামটাকে ইরেজ করে দাও আর এই রোটাকে ইরেজ করে দাও, রেস্ট পড়ে থাকে A1 A2 B1 B2। ওকে, ক্লিয়ার? এখন এই পার্টটাকে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব, এটা হচ্ছে জাস্ট সিম্পল ক্যালকুলেশন। এটাকে কোনাকুনি প্রথমে মাল্টিপ্লাই করব, ফার্স্ট এই প্রিন্সিপাল ডায়াগোনাল মানে প্রধান কর্ণ মাইনাস যেটা গৌণ কর্ণ বা মুখ্য কর্ণ, প্রিন্সিপাল ডায়াগোনাল এবং প্রিন্সিপাল নয় সেই ডায়াগোনালের এলিমেন্টগুলোকে প্রোডাক্ট আকারে লিখব, A2 B3 A2 B3 মাইনাস A3 B2 ইনটু I ক্যাপ, A1 B3 minus A1 B3 minus A3 B1 এটা ইনটু এটা মাইনাস এটা, এই দুটো ইনটু J cap A1 B2 minus A2 B1 K cap। একটু যদি সিম্পলিফাই করে লিখি তাহলে A2 B3 minus A3 B2 I cap, ই মাইনাসটাকে মাল্টিপ্লাই করে দিলে প্লাস A3 B1 মাইনাস A1 B3 J cap প্লাস A1 B2 মাইনাস A2 B1 K cap। ওকে, তো ডিটারমিনেন্ট আকারেও আমরা ক্যালকুলেট করতে দেখো বোথ আর সেম এক্সপ্রেশন, তাহলে বেসিক্যালি আমরা এমনি এলিমেন্টারি প্রোডাক্ট আকারে করতে পারি বা ডিটারমিনেন্ট আকারে করতে পারি। তো আমরা একটা প্রবলেম নিই, সেই প্রবলেমটা সলভ করতে গিয়ে দেখি যে কোনটা আমাদের কাছে টাইম কম সময় নেয়। ওকে, ক্লিয়ার? ইরেজ করে দিই এই পার্টটা, তাহলে দ্যাট ইজ A cross B, A cross B। Find the vector product, find the vector product of two vectors, say 2i cap plus j cap minus k cap and I cap 2k cap 2j cap plus minus k cap plus k cap। তো এটাকে ক্রস প্রোডাক্ট করব, সিম্পল একটা ক্রস প্রোডাক্ট করব আর আমরা জেনুইনলি ডিটারমিনেন্ট দিয়ে করব, তাহলে দুটো ওয়েতে আমরা ক্রস প্রোডাক্ট করব, 2i cap plus j cap minus k cap and b equals to I cap plus 2j cap plus k cap। So now A cross B, that gives another vector, so 2i cap plus j cap minus k cap cross I cap plus 2j cap plus k cap, simple multiply করব, 2 into 1 that is 2i cross I, 2 plus 4i cross j plus 2i cross k plus j cross I, এটাকে করছি plus 2 into j cross j plus j cross k minus k cross I minus 1 plus 1 minus 2 into k cross j, এইটা আগে হচ্ছে বলে আগে k cross j পড়ছে, k cross j plus minus k cross k। ওকে, এবার ক্যালকুলেশন করি, so this is 0 I cross I 0, so 4 I cross j, ছবিটা আরেকবার এঁকে দিই, this is I j k, এদিকে থাকলে প্লাস, উল্টো দিকে গেলে মাইনাস, so this part is 0 I cross j, that is k cap, so 4 k cap
2i ক্রস k উল্টো দিকে আসছে -2j ক্যাপ i ক্রস k, j ক্রস i অফ কোর্স k ক্যাপ, এখন প্লাস না মাইনাস, j ক্রস i উল্টো দিকে যাচ্ছে -k ক্যাপ, j cross j that is also 0 plus j cross k that is I cap plus না মাইনাস j cross k একই দিকে যাচ্ছে তাহলে প্লাস I cap minus of k cross I that is k cross I সমান হচ্ছে j cap একই দিকে আছে সেম ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে আর মাইনাসের জন্য মাইনাস 2 into k cross j that is উল্টো দিকে আছে তাহলে মাইনাস I cap, ওকে তাহলে I cap j cap को cap এটা হচ্ছে I cap plus 2I cap that is 3I cap 2j cap minus 2j cap minus j cap minus 3j cap plus 3k cap, okay 4k minus, so 3 is the common part, I cap minus j cap plus k cap, ওকে তো এবার আমরা ডিটারমিনেন্ট আকারে করে দেখি কি হয়, ওকে so that is I a cross b equals to I j k 2 1 minus 1 2 1 minus 1 এখানে b এর সহগ 1 2 1 1 2 1 just a cross b, so I cap 1 into 1 minus 2 into minus 1 I cap minus j cap into j cap 2 into 1 2 into 1 ও তোমরা যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে আমি ওই ব্র্যাকেটটা লিখে দিচ্ছি I cap 1 minus 1 2 1 minus j cap এটা বাদ 2 minus 1 1 1 plus k cap 2 1 1 2 2 1 1 2, okay now you calculate it যেভাবে শিখিয়েছি I cap 1 into 1 minus of minus 2 minus j cap 2 minus of minus 1 কারণ 1 into minus 1 তার আগে একটা মাইনাস বসবে plus k cap into 4 minus 1 তাহলে কি পেলাম 1 plus 2 that is 3 I cap 2 plus 1 minus 3 j cap plus 3 k cap, so 3 into I cap minus j cap plus k cap যে প্রসেসটাই তোমরা কমফোর্টেবল সেই প্রসেসটাই তোমরা ক্যালকুলেট করবে, যে পদ্ধতিটা অবলম্বন করলে তোমার সময় বাঁচবে সেই পদ্ধতিটাই তোমরা অবলম্বন করবে, বাট তোমরা তোমাদের মতো করে করবে, ক্লিয়ার? তো ক্রস প্রোডাক্ট কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় আমরা ইলাবোরেটলি ডিসকাস করেছি, ওকে তো নেক্সট আরেকটা যে ছোট্ট জিনিস আমরা বলবো, তো ক্রস প্রোডাক্ট a ক্রস b ইকুয়াল টু মাইনাস b ক্রস a, তাহলে আমরা অনেকগুলো প্রপার্টিজ শিখেছি এবং কিভাবে ক্রস প্রোডাক্ট ক্যালকুলেট করতে হয়, দুটো ভেক্টর যদি ক্রস প্রোডাক্ট দেওয়া থাকে তাহলে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব, ওকে নেক্সট হচ্ছে এটাকে বলা হয় ভেক্টর প্রোডাক্ট। এবার আমরা যদি বলি অ্যাঙ্গেল বিটুইন, আমরা একটা কোশ্চেন আছে খুব ইম্পর্টেন্ট, আমি স্টার মেরে লিখছি, তোমরা নোট ডাউন করে লিখবে। সো any two vectors is given to you, okay let a and b be two vectors find the unit vector perpendicular to both A and B, অথবা ল্যাঙ্গুয়েজটা বা একই কোশ্চেনগুলো হচ্ছে ফাইন্ড কোশ্চেন নাম্বার 1 আর কোশ্চেন নাম্বার 2 সেম কোশ্চেন, ফাইন্ড দ্য ইউনিট ভেক্টর perpendicular to both to the plane which contains
which contains A and B. কোশ্চেনটা যদি এটা হয়, find the unit vector. তো আমরা কি বলেছি, A cross B is perpendicular to both an and AB. A cross B vector is perpendicular to both A and B. So we know that A cross B is perpendicular to both A and B, or you can say A cross B is perpendicular, বা এখানে আমরা লিখছি that is A cross B is perpendicular to the plane which contains A and B vector. So the unit, তাহলে A cross B টাই perpendicular, so the unit vector is A cross B আমরা জানি তার mod value A cross B by modulus of A cross B. এখন পারপেন্ডিকুলার কটা ভেক্টর হতে পারে, দুটো ভেক্টর হতে পারে, সেগুলো প্লাস মাইনাস নিচ্ছি। একটা হচ্ছে সমতলের আউটওয়ার্ড ডিরেকশন আর একটা সমতলের ভিতরের ডিরেকশন, সেটা প্লাস মাইনাস লিখে রাখলাম। তাহলে A cross B by mod of A cross B is perpendicular। অনেক সময় কি বলে যে কোন একটা সমতলে A আর B দেওয়া আছে, ওই সমতলের সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার কটা ভেক্টর আছে, অফকোর্স দুটো ভেক্টর। তারা একই লাইনে কোনসাইড করতে পারে, কিন্তু এন ক্যাপ যেটা আছে, একটা হচ্ছে পজিটিভ ডিরেকশন, একটা নেগেটিভ ডিরেকশন, একটা এন ক্যাপ আছে, একটা মাইনাস এন ক্যাপ আছে। সেই জন্য এইটা কিন্তু খুব এমসিকিউতে আসে যে ওই সমতলের সঙ্গে বা ওই ভেক্টরের সঙ্গে কটা ভেক্টর পারপেন্ডিকুলার হিসেবে থাকবে, অফকোর্স দুটো ভেক্টর, সেখানে প্লাস সাইন একটা, মাইনাস সাইন একটা। সো A ক্রস B আমরা বার করতে শিখে গেছি, তার মডিউলাস ভ্যালু আমরা অলরেডি শিখে গেছি। তাহলে মড জানি, A ক্রস B জানি, তাহলে তার A ক্রস B বাই mod of A cross B A plus minus, that is the unit vector perpendicular to both A and B. একটা প্রবলেম থাকবেই থাকবে পরীক্ষায়। ওকে, নেক্সট হচ্ছে আমরা যেটা আলোচনা করেছিলাম যে A cross B, একটু আরেকটা পার্ট বলে দিই যে প্যারালালিজম, টু ভেক্টরস A and B are parallel, A and B are parallel if A cross B equals to 0. A cross B equals to 0. Another part, বা আমরা বলতে পারি mod A cross B equals to আমরা কি জানি, mod B sin theta। আচ্ছা, ওকে, ইরেজ করি এই পার্টটা, ইরেজ করি। So angle between two vectors কিভাবে বার করব, angle between two vectors by using cross product। ডট প্রোডাক্ট দিয়ে আমরা জানি, কেউ যদি পরীক্ষায় তোমাকে মেনশন করে যে ক্রস প্রোডাক্ট দিয়েই তুমি অ্যাঙ্গেলটা বার করো, তাহলে তোমাকে ক্রস প্রোডাক্টটা জানতে হবে। সো হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনিশন অফ A cross B? দ্যাট ইজ mod B sin theta n cap. Okay, so that is the vector. So if you take mod value A cross B, modulus value mod A, that is the magnitude, also mod sin theta mod of n cap. N cap is the unit vector, so the value is 1. So that gives sin theta equals to A cross B mod by mod A mod B. Okay, and if sin theta equals to 0, A and B are coincide or parallel, then sin theta equals to, then theta equals to 0,
সো sin থিটা ইকুয়ালস টু 0। উপরের পার্টটা আমরা করে ফেলেছি। আমরা উপরে যে পার্টটা আছে সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, আমি এটাকে বারবার এটাকে মেনশন করছি, খুব ইম্পর্টেন্ট। এটাকে কিন্তু এই রেজাল্টটাকে তোমরা একদম মাথায় গেঁথে নাও, একটা কোশ্চেন কিন্তু সমস্ত পরীক্ষায় আসে। ওকে, তো আমি উপরের পার্টটা ইরেজ করে দিই। নেক্সট যেটা হচ্ছে আমরা যেটা ক্যালকুলেট করছি যে অ্যাঙ্গেলটা কিভাবে বার করতে হয়। তো অফকোর্স sin থিটা ইকুয়াল টু এটা দেওয়া থাকলে এখান থেকে আমরা অ্যাঙ্গেলটা বার করতে পারবো। ওকে, সো আমরা a ক্রস b কি বার করেছিলাম? a ক্রস b a3b1 minus a1b3 I cap, okay, a3b2 minus a2b3 j cap plus a1b2 minus a2b1 k cap, right? ক্লিয়ার? আমরা যেটা ক্যালকুলেট করেছিলাম a2b3 a2b3 i এর জন্য a2b3 a3b2 যে জন্য থাকবে a3b1 a1b3 and k এর জন্য a1b2 a2b1। ওকে, ক্লিয়ার? i এর জন্য দেখবে সেখানে 2 3 থাকবে, মানে j আর k এর সহগগুলো থাকবে, j এর জন্য i আর k এর সহগ, k এর জন্য i আর j সহগ। এটা আমরা ক্যালকুলেট করেছি, সেজন্য আমি আর লিখলাম না। সো হোয়াট ইজ mod a cross b? So that is a2b3 minus a3b2 whole square plus a3b1 minus a1b3 whole square plus a1b2 minus a2b1 whole square, that's square, alright? That's square. Mod of a cross b, mod a of course আমরা জানি, mod b জানি, তাহলে খুব সুন্দরভাবে অ্যাঙ্গেল বার করতে হবে। এবার কোশ্চেনটা ছিল if a and b are parallel or coincide, then sin theta equals to 0. Since a and b are parallel, then sin theta equals to 0, then a cross b by mod a mod b cross, that's equals to 0. So that's equals to a2b3 minus a3b2 whole square, a3b1 minus a1b3 whole square plus a1b2 minus a2b1 whole square equals to 0. আমি এখান থেকে আরেকটু সিম্পলিফাই করছি, a cross mod of a cross b equals to 0 and mod of a cross b whole square equals to 0. আমি দুদিকে স্কয়ার করলাম, so mod of a cross b, so then this implies a2b3 minus a2, প্রত্যেকটা স্কয়ার রুটটা উঠে গেল, that's equals to 0. দেখো এখান থেকে এই পার্টটা, তো প্রত্যেকটা স্কয়ার সাম ইজ equal to 0, they are separately also equal to 0 যদি প্রত্যেকটা স্কয়ার হয়। so a2b3 minus a3b2 equals to 0, that gives a2 by b2 equals to a3 by b3. From second part, a3b1 minus a1b3 equals to 0, প্রত্যেকটা স্কয়ার সাম 0 মানে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ভাবে 0, so a3 by b3 equals to a1 by b1 and a1b2 minus a2b1 equals to 0, so a1 by a2 equals to b1 by b2. So combining all this result, so that is the condition of the parallelism, another condition. So a1 by b1, sorry, a1 by a2, a2 by a1 b1, okay, এটাকে লেখা যায় ভালো, a2 by b2, a3 by b3, a3 by b3, a1 by b1, a1 by b1, a2 by b2. Okay, so that gives
a1 by b1, a2 by b2, a3 by b3. তাহলে ভেক্টর দুটো কি ছিল ভালোভাবে মনে করে দেখো, a1 i cap, a2 j cap plus a3 k cap, and b vector equals to b1 i cap plus b2 j cap plus b3 k cap. If their coefficients are proportional to each other, then the vectors are parallel to each other. a1 by b1 equals to a2 by b2 equals to a3 by b3. So that is the another condition of the parallelism. Two vectors are given to you and you have to check they are parallel or not. Just you take the coefficient and take the ratio. If the ratio of their coefficients are proportional component wise, the component wise their ratios are proportional to each other, then we can easily say A and B parallel. Okay, so another condition is that if A cross B equals to 0, then the vectors are parallel also. A cross B equals to 0 vector, then the parallel A and B are parallel. তো কি কি শিখলাম আমরা ক্রস প্রোডাক্ট? ফার্স্ট আমরা কি কি part 1, the definition of the cross product A cross B, that is mod A mod B sin theta n cap. The direction of n cap is perpendicular to both A and B vector. Another part, the different type of laws or properties of the cross product, that is cross product is not commutative, A cross B not equal to B cross A, and B cross A equals to minus A cross B. And also associative law does not hold, that means A cross first bracket B cross C not equal to A cross B not equal to C. And distributive law follows, that means A plus B cross C, that is A cross C plus B cross C. Clear? And another part is that, so any two vectors are given to you, n2 vectors are given to you, and A cross B is perpendicular to both A and B, or perpendicular to the plane containing A and B. এবং দুটো ভেক্টর যদি দেওয়া থাকে তাদের মধ্যে কিভাবে অ্যাঙ্গেল বার করব, হাউ টু ফাইন্ড দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন টু ভেক্টরস বাই ইউজিং দ্য ক্রস প্রোডাক্ট. And the two vectors A and B parallel to each other, either A cross B equals to 0 or their ratios, the coefficient ratios of the coefficients component wise are proportional. That means if A vector equals to A1 i cap plus A2 j cap plus A3 k cap, and V vector equals to B1 i cap plus B2 j cap plus B3 k cap, they are parallel to each other if A1 by B1 equals to A2 by B2 equals to A3 by B3. Okay, thank you.